y junio. El Barça se adelanta a la competencia. Salinas, con apenas 19 años, protagoniza una temporada espectacular. No solo ha sido una crece clara y no la sensación adrucina de primera dirección, sino que termina los 31 medires en Tokio Santo. 33 partidos a ligo. Brindta con el titular. 7 asistencias. Unos números que han llamado la atención de varios clubes importantes. Entre ellos, el Atlético de Madrid. Pero siguen en Formo Sport, el Barça es quien lleva ahora mismo la delantera en la carrera por su ficha. ¿Por qué gusta tanto Jorge Salinas? Porque reúne muchas de las cualidades que busca el club por el futuro. Proyección ofensiva. Buena salida de balón. Capacidad para incorporarse al ataque. Y además puede acomodar como temporada cuando el equipo se fedla. Un perfil muy calable que café perfectamente el regio futbolista de la arena. El recibe miscana fuera del diferente. Aquí de oro descuentos más interesante e oración. The Drossing Baloja futbolista en duros 16 millones de euros. La moza no quiere equivocar directamente secundaria. La estrategia parece por negociar una fórmula más flexible. Y sobre la mesa aparecen varias posibilidades. Una cantina fija, más atractiva. Variable vigilidad el rendimiento. Un porcentaje de una futuro venture. Incluso la inclusión del un joven futbolista dentro de la algoritmo. Tipos de centro estudial para encontrar un acuerdo beneficioso para ambas partes. La solución sigue sobre la mesa. Además, existe otra alternativa que gana fuerza. El Barça podría fichar a Jorge Salinas este verano, para permitir que continúe una temporada más en el Racing de Santander. De esta manera seguirá como minutos, experiencia y protagonismo antes ni el salto definitivo al Camp Nou. Una fórmula que convence a muchas personas dentro del club o que permitiría seguir semejante su talento sin presión. En el Barça, ven a Salinas como mucho más que una incorporación para el filial. La sensación es que puede convertirse en el pista de proclan dos moes próximas años. Ahora el club establecerá en los proyectos. Y por eso, existe el optimismo respecto a la proximidad a cerrar la operación en las próximas semanas. Las negociaciones avanzan. Las conversaciones entre ambas entidades siguen avanzando de forma positiva. Todavía quedan detalles importantes por resolver, pero la confianza es alta. En el Barça creen que están cada vez más cerca de asegurar el fichaje de una de las grandes promesas del fútbol español. Culi, te pregunto, ¿te gusta que el Barça siga apostando por jóvenes talentos como Jorge Salinas, o prefieres que el club invierte directamente y jugadores ya consolidados? La salida de Rafinha parece cada vez más probable. Aceptada. Cuando parecía que el futuro de Rafinha estaba completamente resuelto, el mercado vuelve a salir el Barça. Y esta vez, no hablemos de simples rumores. Hablemos de propuestas multimillonarias. Rafinha vuelve a estar en el centro del mercado. Pasa de incorporar a jugadores. El club podría verse obligado a estudiar algunos precios importantes. Y metes de varios de es claro. Rafinha. Y economist. Económicas capitamic en equipo, y uno sinoic moros en tanto fue historia, molos paterlentals de Barcelona con un político enorme. No solo Arabia. También, Qatar. Siguen información de Catalunya Radio. El barcelonero no solo tiene sobre la mesa el interés del Al Hilal. También habría recibido una propuesta muy importante procedente del club qatari, cuyo nombre todavía no ha trascendido. Pero Rafinha no quiere hablar ahora. Aquí está la clave. El extremo es el gran tiene una prioridad absoluta. El Mundial de 2026. Actualmente, está concentrada con la selección brasileña y no quiere que ninguna negociación afecte su rendimiento durante el torneo.
Ora suya bria tras el mensaje muy clara todos los interesados. Inspiril Alcedo Sports Borneo. El Hilal, sigue Brasinana. Sagamano forma support. El Al-Hilal mantiene refina como uno de sus grandes supporteros para la próxima temporada. El Club Saudi lleva años intentando convencer al brasileño. Y no es algo nuevo. Estas temporadas ya pusieron sobre la mesa una propuesta gigantesca que incluía cifras astronómicas durante varios años. Durante entonces, apareció Hansi Flick. Y todo cambió. El propio futbolista ha reconocido en varias ocasiones su compromiso con el Barça, y recientemente volvió a dejar un mensaje contundente. Mientras mi cuerpo me lo permita, seguiré dándolo todo y ofreciendo lo mejor de mí en el Barça. Palabras que tranquilizan al Barça lo mismo, pero que no cierran definitivamente la puerta a futuros movimientos. El verano es muy largo, ya que aparecen ofreci. Que dentro del club no ha pasado desapercibida. Según diversos puentes, el entornado jugador admite que el verano es muy largo. Una frase sencilla, pero que hoy te lo posibilidad, le trotas bien copiar cuanto termine el mundial. El Barça también observa a situación. Ni hay algo, no, quiero vender a Funia. Flick lo considero fundamental. El resto lo respeto. Il ha festado bello nuevamente el remiso, pero tampoco se puede el barlaridad. Su dio no thu defigo des cabos virabio, o catal. Yo boso, todría ser una consecuencia muy importante para unas susceptibles más verdiachas. En su tendría complicanza en el mercado. Entendemos? Lo tadeca en ma incertidumbre. Lo tagado de Antonio aumenta la competencia en el party. Iligus buni patene totalnismo. Young case on a significant carafina baja salir. See the most rekel barse stargartstrigent on mataki con mascotur matias carnuntis. Herto set etc. Despedido un dia. Hergens nus pessimista con kaya. Herfi nus adonigo feta. Hola rechazado. Simplemente he pedido tiempo para sentarse en Brasil. Tiempo para pelear por la Copa del Mundo. Y tiempo para leer con calma que quería ser constituido. Por una cosa parece segura. Cuando termine el Mundial, comenzará la batalla por Ofinia. Y ahora te pregunto, si llegara una oferta gigantesca y obvia, o Qatar por Ofinia, ¿lo renderías para reforzar aún más la plantilla? ¿O la considerarías absolutamente intocable? Andrea Cambiaso, le da luz verde al Barça. Andrea Cambiaso. Un jugador que gusta mucho en el Barça. El atar de la Juventus lleva tiempo siendo seguido por los responsables deportivos azulgranas. Y no es difícil entender por qué. Cambiaso puede jugar por la derecha. Puede jugar por la izquierda. Tiene buena salida de balón. Destaca por su capacidad para adaptarse a distintos sistemas tácticos. Un perfil que encaja perfectamente en las exigencias de Hansi Flick. Atlético y Chelsea también lo quieren. El Barça no está solo en esta carrera. Según diversas informaciones, tanto el Atlético de Madrid como el Chelsea ya han mostrado interés por el internacional italiano. Sin embargo, hay un detalle que ilusiona a barcelonismo. Cambiaso Martínez contactos con el entorno azulgrana. Y su prioridad sería esperar una oportunidad para vestir la camiseta del Barça. Una señal importante, que demuestra el atractivo que siguen añadiendo el proyecto culé. Las Juventus no lo regularán. Ahora bien, el operación está lejos de serse siga. La Juventus renovó recientemente su contrato, hasta 2029, y no tienen ninguna necesidad de vender. Por eso, cualquier negociación partiría de una cifra cercana a los 30 millones de euros. Una cantidad considerable para un Barça, y seguro girando cuidadosamente cada movimiento económico. Flick tiene claro lo que necesita. El técnico Lumen,
Busca laterales capaces de oficiar mucho más que el corrido físico. Que jugadores que participen en la construcción. Que tomen buenas decisiones con balón. Que mantengan la intensidad durante los 90 minutos. Cambiazo, complican muchas de esas condiciones. Pero también existirían minutos y protagonismo, si acaba llegando. Consuelo. Sigue siendo la prioridad. Mientras tanto, el Barça mantiene un objetivo muy claro. Juan Consuelo. El portugués sigue siendo una de las grandes prioridades para reforzar los laterales. Su capacidad para cubrir ambas bandas, su experiencia y su conocimiento del sistema. El centro continúa siendo su favorita dentro del club. Por eso, la hoja de ruta para su instante finaliza. Primero resolver la situación de Consuelo. Y solo entonces validar si es necesario el paso definitivo por Cambiazo. El mercado sigue abierto. Andrea Cambiazo gusta mucho. El jugador become buenos ojos al Barça. Pero la operación todavía está en una fase temprana. Y mientras el club sigue trabajando en otras prioridades, el italiano permanece atento a cualquier llamada que pueda llegar de Barcelona. Barcelonista, te pregunto. Si tuvieras que elegir solo una opción para la próxima temporada, ¿te quedas con Baldi y Cancelo, o ficarías a Cambiazo para reforzar los laterales? El Barça acepta. Pagarán 150 millones por Julián Álvarez. Familia blaugrana, que nadie por terminar esa historia. Porque mientras muchos creen que el fichaje Julián Álvarez se ha enfriado, en los despachos del Camp Nou ocurre exactamente lo contrario. El Barça sigue convencido. Deco sigue trabajando. Y Joan Laporta no renunciado a su gran activo. Julián sigue siendo el elegido. En el club, tan claro que encontrar un delantero de este nivel en el mercado actual es prácticamente imposible. Por eso, a pesar de todas las dificultades, el nombre de Julián Álvarez sigue ocupando el primer lugar en la lista de prioridades. Hansi Flick lo considera el perfil ideal. Un delantero capaz de marcar, de presionar, de asociarse, y de liderar el ataque durante muchos años. Por eso el Barça no piensa retroceder la carrera. Una ofensiva histórica después del Mundial. Según rebelde with Bernabéu en la posición de Sport. El club azulgrana preparó un último intento enorme magnitud cuando terminó Mundial. Como que 5 de cuano. De atención en los cifras. 135 millones de euros 5. Más baré mes 5,000 milagro que su. Estago 150 millones. Sí. Cuanas. Estagamos hablamos de las operaciones más grandes en toda la historia de la ciudad de Barcelona. 5 dólares. Como moneda de cambio. Agenda de movimiento delantero. El Atlético de Madrid no quiere intercambios, no quiere sesiones, no quiere futbolistas dentro de la operación. La postura brasileña hacia el claro desde el primer momento. Si Julián sale de una cautiel económico gigantesco. Nada más. Nada menos. El Atlético llegó. Para no todo está cerrado. Aunque públicamente el mensaje desde Madrid es de absoluta firmeza. Dentro del Barça, creen que la situación es mucho más compleja. Siguen las informaciones compartidas por Verneville. Existen puertas importantes dentro del entorno rojiblanco que estarían dispuestas a ser la venta si la oferta alcanza determinadas cifras. Y aquí aparece nuevamente un nombre que muchos colegas conocen bien. Matteo Alemany. Una figura con influencia dentro del proyecto atlético, y que podría jugar un papel importante si las negociaciones avanzan. El Barça mantiene el calma. Mientras tanto, en Barcelona no hay ánimos. Ni siquiera las puertas de los rumores que con el Real Madrid con una suplencia fue multimillonaria. Dentro del club, la reacción fue muy simple. Nosotros seguimos el nuestro. Sin ruido. Sin declaraciones explosivas. Sin prisas. Porque el plan sigue exactamente igual que esas semanas. Todo depende del final del Mundial.
Ahora mismo, nadie moverá ficha de forma definitiva. Ni el Barça, ni el Atlético, ni el propio jugador. La hoja de ruta es clara. Terminé el Mundial. Retomar los contactos. Lanzar la ofensiva definitiva. Y entonces, llega el momento de la verdad. El Barça cree que merece la pena. Dentro del club existe una convicción muy fuerte. Este tipo de delanteros aparecen muy pocas veces en el mercado. Y cuando aparecen, hay que intentar ficharlos. Por eso la operación sigue viva. Muy viva. Mucha más viva de la que muchos se imaginan. Porque periódico, Laporta Flick, Julián Álvarez sigue sin